El USS Liberty se movía por el espacio como una bestia de metal gigante. Su casco era de un gris oscuro y estaba cubierto de puertos de armas y conjuntos de antenas. El imponente acorazado medía 3 kilómetros de eslora y llevaba a bordo 12.000 tripulantes. El almirante Jack Morrison estaba en el puente, observando las estrellas a través de la pantalla de visualización principal. Morrison tenía 58 años, el pelo canoso y unos agudos ojos azules. Llevaba 40 años en el espacio, luchando contra piratas y alienígenas hostiles. Su uniforme estaba impecable y limpio, con franjas doradas en las mangas que indicaban su alto rango. Observaba el espacio vacío alrededor del sistema Epsilon Aerodani, donde su nave estaba de patrulla. La capitana Lisa Brooks estaba sentada en la estación táctica, cerca de allí. Tenía 35 años y el pelo castaño recogido en un moño apretado. Sus dedos se movían con rapidez sobre los paneles de control mientras supervisaba las armas y los sensores de la nave. Brooks había sido la segunda al mando de Morrison durante 5 años y sabía leer su estado de ánimo. El comandante Ryan Carter trabajaba en la sección de ingeniería, en las profundidades del casco de Liberty. Era un hombre alto, de pelo negro y manos fuertes por los años de trabajo con maquinaria. Carter mantenía en funcionamiento los reactores de fusión de la nave y se aseguraba de que todos los sistemas funcionaran correctamente. El Liberty era su bebé, y conocía cada perno y cada cable de su enorme estructura. Era el año 2387, y los humanos llevaban más de 300 años en el espacio. Habían construido colonias en docenas de mundos y librado muchas guerras contra diferentes enemigos. El Liberty era la nave más poderosa de la flota de la Federación Terrana. Sus armas podían destruir ciudades enteras y su blindaje podía detener casi cualquier ataque. Muy lejos, en el sector de Andrómeda, algo muy diferente estaba ocurriendo. En un mundo hecho de cristal viviente, unos seres alienígenas se reunían en un gran salón. El planeta Setter era hermoso y extraño, con torres que crecían del suelo como árboles de vidrio. El aire brillaba con colores suaves que cambiaban a medida que los alienígenas se movían a través de él. El alto consejero Vexar estaba en el centro del salón. Era un Kriegs, con aspecto de insecto gigante de 4 brazos y una brillante piel negra. Sus ojos eran grandes y oscuros como piedras pulidas. Vexar había gobernado el Consejo Galáctico durante más de 2.000 años y se creía el ser más inteligente de la galaxia. A su alrededor se sentaban representantes de otras 6 especies ocultas. Sarint era una luminari, un ser de energía pura que parecía una nube de luz flotante. Hablaba sin palabras, enviando pensamientos directamente a la mente de los demás. El general Frost era un Skarn, una criatura reptiliana de escamas verdes y ojos amarillos que nunca parpadeaban. El Consejo Galáctico había controlado la mayor parte de la galaxia durante 3.000 años. Eran antiguos y poderosos, con una tecnología que parecía magia para las especies más jóvenes. Sus naves podían viajar más rápido que la luz sin usar motores. Sus armas podían destruir estrellas. Sus escudos podían detener cualquier ataque, o eso creían. Vexar levantó uno de sus antebrazos y el salón quedó en silencio. Su voz sonaba como el chirrido de metal contra piedra cuando habló. «Hemos descubierto una nueva especie», dijo. «Se hacen llamar humanos. Se han extendido a muchos sistemas estelares sin pedir nuestro permiso». Los demás miembros del Consejo hicieron sonidos de desaprobación. Ninguna especie podía expandirse sin la aprobación del Consejo. Así había sido durante miles de años, y el sistema funcionaba bien para los que estaban en el poder. La luz de Sarint se hizo más brillante a compartir sus pensamientos. Estos humanos usan tecnología primitiva. Sus naves queman combustible químico y disparan balas de metal. No son una amenaza para nosotros. El general Frost hizo en señal de acuerdo. He visto sus armas. Son como juguetes comparadas con nuestros cañones de plasma. Sus naves son lentas y feas, hechas de simple metal en lugar de cristal viviente o energía pura. Vexar asintió con su cabeza de insecto. Sí, pero se han estado expandiendo sin permiso. Esto no se puede permitir. Si otras especies jóvenes ven a los humanos actuar libremente, podrían intentar hacer lo mismo. Debemos detener esto antes de que se extienda. El Consejo ya se había enfrentado antes a especies advenedizas. El método habitual era simple y eficaz. Enviaban una flota para contactar con la nueva especie y les daban 2 opciones: someterse a la autoridad del Consejo y convertirse en vasallos, o ser destruidos por completo. La mayoría de las especies optaban por someterse.
Las pocas que elegían luchar eran aniquiladas rápidamente y servían de ejemplo a las demás. Enviaré al señor de la guerra a Quedan con 50 naves, decidió Vexar. Ofrecerá a los humanos nuestros términos estándar. Cuando vea nuestra tecnología superior, se rendirán inmediatamente. El señor de la guerra Quedan era el mejor comandante militar de Vexar. También era un Kriegs, pero más grande y agresivo que el alto consejero. Quedan nunca había perdido una batalla en su larga carrera. Su nave insignia, el filo del vacío, era una obra maestra de la ingeniería Kriegs. Parecía una criatura viva, con curvas suaves y paneles luminosos. El señor de la guerra se inclinó ante el consejo. Se hará alto consejero. Estos humanos aprenderán cuál es su lugar en la galaxia o morirán. De vuelta en el Liberty, el almirante Morrison recibió un informe de su oficial de comunicaciones. La teniente Ellen Parker era joven y entusiasta, recién salida de la Academia Naval de Marte. Parecía confundida mientras leía el mensaje en su pantalla. Almirante, estamos recibiendo unas lecturas extrañas en los sensores de largo alcance, dijo Park. Múltiples contactos acercándose a gran velocidad. El ordenador no puede identificar sus firmas de propulsión. Morrison se acercó para ver la pantalla de sensor. 50 contactos se movían hacia ellos más rápido de lo que cualquier tecnología conocida debería permitir. Llegarían en menos de 6 horas. La capitana Brooke se unió a ellos en la estación de sensores. Esos no son piratas ni naves corporativas, dijo. Las lecturas de energía están por las nubes. Esto es algo nuevo. La voz del comandante Carter llegó por el sistema de comunicación de la nave desde ingeniería. Almirante, estoy detectando firmas de energía masivas de esos contactos. Sean lo que sean, llevan armas de energía muy potentes. Morrison asintió lentamente. En 40 años de combate espacial, había aprendido a confiar en sus instintos. Algo grande se avecinaba, y el Liberty podría ser lo único que se interpusiera entre la humanidad y una amenaza que nunca antes habían enfrentado. Zafarrancho de combate, ordenó Morrison. Toda la tripulación a sus puestos de batalla, sellen la nave para operaciones de combate. Las Alamos empezaron a sonar por el Liberty mientras 12.000 tripulantes corren a sus puestos. El imponen acruzado se preparó para lo que viniera, sin saber que el destino de la humanidad y de toda la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. 6 horas después, la flota alienígena llegó. El almirante Morrison observó desde el puente del Liberty como 50 naves extrañas apparition en la pantalla principal. No se parecían en nada a las naves humanas. Las naves alienígenas eran lisas y calvas, como criaturas marinas gigantes hechas de metal y luz. Una energía purpura fluía por sus cascos en patrones que herían la vista si miraban directamente. La nave más grande era 3 veces el tamaño del Liberty. No tenía boards afilados ni armas visibles, solo paneles luminosos que pulsaban con poder. Toda la flota alienígena se movía en perfecta formación, como si estuvieran danzando por el espacio en lugar de volar. La capitana Brooks estudiaba su pantalla táctica con creciente preocupación. Almirante, estoy leyendo niveles de energía que deberían ser imposibles. Su producción de energía está más alta de cualquier cosa en vuestras bases de datos. ¿Distancia? Preguntó Morrison. 1 millón de kilómetros y acercándose lentamente, respondió Brooks. Se están tomando su tiempo, señor. Casi como si quisieran que los viéramos venir. El panel de comunicaciones de la Teniente Park se iluminó de repente. Almirante, nos están contactando. La señal liga por todas las frecuencias a la vez. Están usando un inglés perfecto. Morrison se enderezó el uniforme. Póngalos en pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar el interior de la nave insignia alienígena. El señor de la guerra que estaba en el centro de un puente que parecía el interior de una criatura viva. Las paredes pulsaban con ritmos orgánicos, y extrañas luces se movían a través de tubos que podrían haber sido venas o cables. El propio Kellic era adorador de ver. Media casi 3 metros de altura, sobre 4 patas.
con cuatro brazos que terminan en afiladas garras. Su piel negra reflejaba las luces del puente como metal pulido. Dos grandes ojos compuestos dominaban su rostro, y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillas. Soy el señor de la guerra Kellic del Imperio Crix, dijo el alienígena. Su voz era como metal chirriando, pero las palabras eran perfectamente claras. Usted es el comandante de esta primitiva nave. Morrison dio un paso al frente. Almirante Jack Morrison, de la Armada de la Federación Tirana, están en espacio de la Federación. Indiquen sus intenciones aquí. Kellic emitió un sonido que podría haber sido una risa. Espacio de la Federación? Me divierte, engendro de carne. Este sector pertenece al Consejo Galáctico. Como de el espacio que vale la pena reclamar. Su especie existe solo porque, on no hemos decidido, su destino. Detrás de Kellic, otros oficiales Crix se movían por el puente. Miraban a los humanos con evidente desprecio, como adultos observando a niños jugar con juguetes. Uno de ellos señaló a Liberty y hizo unos chasquidos que probablemente eran insultos. El alto consejo ha decidido ofrecerle su especie una lección, continuó Kellic. Somos la autoridad del consejo y convierten en nuestros vasallos, o enfrentan a la aniquilación inmediata. Tienen un día solar para decidir. Morrison mantuvo la calma, pero por dentro calculaba distancias y rangos de armas. Y así rechazamos ambas opciones. Entonces morirán, dijo Kellic simplemente. Sus primitivos juguetes cinéticos no pueden dar naves protegidas por escudos cuánticos. Sus lentas naves no pueden escapar de nuestros propulsores. No tienen más opción que rendirse. El señor de la guerra gesticuló con una de sus manos con garras. Mira nuestra flota, humano. 50 naves a la línea de guerra Crix, cada una más poderosa que las fuerzas combinadas de toda su especie. Hemos gobernado la galaxia durante 3.000 años. Hemos destruido civilizaciones que habían olvidado más sobre la guerra de lo que su especie aprender jamás. La capitana Brooks estaba escaneando en silencio las naves alienígenas. Envió sus hallazgos a la pantalla personal de Morrison. Las naves eran increíblemente avanzadas, con fuentes de energía que desafiaban la comprensión humana. Sus armas parecían ser constructos de energía pura capaces de derribar cualquier blindage conocido. Lo más inquietante de todo es que no parecían tener blindage propio, dependiendo enteramente de sus escudos de energía. La voz del comandante Carter legó a través del auricular de Morrison. Almirante, estoy viendo sus formas de energía. Están alimentando, todo con una especie de reactor de materia exótica. Pero, señor, sus cascos parecen ser principalmente polímeros orgánicos. Muy avanzados, pero no ofrecen mucha protección si logra atravesar sus escudos. Morrison asintió levemente para indicar que entendía. Volvió a mirar al comandante alienígena. Parece muy confiado en su tecnología, señor de la guerra. La confianza viene de la experiencia, replicó Kellic. En 3.000 años, ninguna especie ha rechazado la oferta del Consejo. Sus armas disparan proyectos salados como antiguas máquinas de sitio. Sus escudos son barreras electromagnéticas que un niño podría penetrar. Sus naves más rápidas se arrastran por el espacio como animales heridos. Los ojos compuestos del señor de la guerra brillaron con malicia. He estudiado sus recientes conflictos con flotas paradas y máquinas renegadas. Sus tácticas son crudas pero efectivas contra oponentes que usan tecnología similar. Sin embargo, ahora se enfrentan a los Crix. Estamos más allá de su comprensión. Morrison convocó una reunión con su estado mayor. El teniente comandante Pete Williams se unió a ellos desde inteligencia. Era un hombre tranquilo con gafas gruesas que sabía más sobre tecnología alienígena que nadie en la Federación.
¿Qué opinas, Pete? Preguntó Morrison. Williams estudió las lecturas de los sensores con atención. Definitivamente son más avanzados que nosotros en términos de manipulación de energía, y viaje más rápido que la luz. Pero almirante, sus tácticas parecen más ceremoniales que prácticas. Meyer su formación. Y es hermosa, pero deja sus flancos expuestos. La jefa de armamento, la coronel Amy Turner, había estado analizando los patrones defensivos de la flota alienígena. Era una mujer pequeña de pelo rojo y un temperamento feroz cuando se trataba de comer. Señor, en ni siquiera están intentando mantener posiciones defensivas. Están dispuestos para un máximo impacto visual, no para una ventaja táctica. El jefe médico, el Dr. Sam Kelly, habló desde su puesto en la estación médica. Almirante, he estado observando su lenguaje corporal durante la transmisión. Estos seres muestran signos clásicos de una arrogancia extrema y un complejo de superioridad. Realmente creen que no representemos ninguna amenaza. Morrison miró a cada uno de sus oficiales. ¿Recommendations? Brooks fue la primera en hablar. Señor, podríamos intentar retirarnos y advertir a la tierra sobre esta amenaza. Digamos que el alto mando decida cómo responder. Here solo confirmaría su baja opinión de nosotros, argumentó Turner. Además, dirán que sus naves son más rápidas que las nuestras. Puede que nos salgamos del sistema. Williams se ajustó las gafas con nerviosismo. Almirante, hay algo más. Su tecnología es tan avanzada que podrían tener problemas para entender nuestros sistemas más simples. A veces, la cerradura más sofisticada puede ser forzada con una herramienta básica. La voz de Carter volvió a sonar por los altavoces. Almirante, he estado pensando en su tecnología de escudos. Están usando candidatos masivos de energía para crear barreras que tienen armas de energía. Pero los proyectos cinéticos funcionan con principios completamente diferentes. Y es posible que sus escudos no estén calibrados para detener objetos sólidos que se mueven a alta velocidad. Morrison consideró toda la información. Los alienígenas claramente tenían una tecnología superior y números abrumadores. Pero también mostraban las debilidades clásicas de una fuerza que había pasado demasiado tiempo sin enfrentarse a una oposición real. Eran arrogantes, demasiado confiados y despectivos con las capacidades humanas. El almirante tomó su decisión. Abrió un canal de regreso a la nave insignia alienígena. Kellic apareció en la pantalla de nuevo, todavía rodeado de sus despectivos oficiales. Han legado a una decisión humana, se sometieron a la sabiduría del consejo, o elegyeron el camino de la destrucción. Morrison miró directamente a los ojos compuestos del alienígena. Señor de la Guerra Kellic, he consideró su oferta cuidadosamente. Why? Exigió Kellic. Negativo, dijo Morrison con calma. Rechazamos su oferta. El puente alienígena quedó en silencio. Durante varios segundos, nadie se movió en hablo. Entonces Kellic comenzó a emitir un sonido agudo y lastimero que podría haber sido conmoción o rabia. Imposible, logró decir finalmente el señor de la guerra. Ninguna especie rechaza al consejo. Reconsideren de inmediato. No, respondió Morrison. No nos someteremos. No nos rendiremos. Si quieren vuestras naves y en vuestros mundos, tendrán que venir por ellos. Los cuatro brazos de Kellic gesticularon salvagemente. Entonces han elegido la muerte. Tantos humanos. Su primitiva nave servirá de ejemplo para cualquier otra especie que se atreva a desafiar la autoridad del consejo. La transmisión terminó abruptamente. En el puente del Liberty, la tripulación se preparó para la batalla que determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia. El señor de la guerra Kellic se quedó mirando la pantalla de comunicación por un largo momento después de que la transmisión humana terminara.
sus anabrazos temoben de rabia. En 3.000 años de conquista galáctica, ninguna especie se había atrevido jamás a rechazar el ultimátum del Consejo. La sola idea era impensable. A su alrededor, en el puente del filo del vacío, SUS oficials Haitian chasquidos confusos. El subcomandante Zexif, su segundo al mando, se acercó con movimientos nerviosos. Señor de la Guerra, quizás los humanos no entendieron la oferta correctamente. Sus mentes primitivas pudieron no comprender el concepto de la autoridad del Consejo. Los ojos compuestos de aquel que se centran en el distante acrezado humano. El liberty parecía tosco, y feo comparado con las elegantes covas de las naves cricks. Su casco estaba cubierto de puertos de armas, y antenas que sobresalían como espinas. Seguramente un destino tan primitivo no podría suponer una amenaza real. No, dijo calculamente. Entendieron perfectamente. Elijah morir en lugar de sometirs. Muy bien. Les consideremos su deseo y daremos un ejemplo que resonara por toda la galaxia durante milenios. El señor de la guerra activó su sistema de comunicación de flota. Todas las naves, preparantes para un disparo de demostración. Inutilizaremos la nave humana y capturaremos a su tripulación para una ejecución pública. Formación Delta 7. Patrón de ataque ceremonial. Las 50 naves cricks comenzaron a moverse hacia su formación de battle tradicional. Era un patrón geométrico complejo que se había perfeccionado a lo largo de siglos de guerra. Cada nave tomó su posición asignada con precisión matemática, creando una hermosa exhibición de movimiento sincronizado. La formación maximizaba su potencia de fuego combinada mientras mantenía el atractivo estético que la cultura crix valoraba. En el puente del Liberty, la capitana Brooks observaba la formación alienígena con interés profesional. Almirante se están organizando en una especie de patrón ceremonial, y es impresionante de ver, pero tácticamente questionable. El almirante Morrison Asensio están presumiendo. 40 años en el espacio me han enseñado una cosa. Cualquier enemigo que pierde el tiempo en formaciones bonitas en lugar de tácticas prácticas te está dando una ventaja. La voz del comandante Carter legó a través del sistema de comunicación desde las profundidades de la sección de ingeniería. Almirante, todos los reactores de fusión están a máxima potencia. Los sistemas de armas están completamente cargados. Estamos tan listos como lo estaremos jamás. La coronel Turner estaba ocupada en su estación de armas, programando soluciones de disparo en el masivo arsenal del Liberty. Señor, tengo fallados SUS blancos en las naves lighters. Al ordenador le cuesta penetrar SUS escudos de energía, pero creo que nuestros canones de riel pueden atravesarlos. El Dr. Kelly había establecido estaciones médicas de emergencia por toda la nave. Los equipos de víctimas están listos. Almirante. Todo el personal no esencial ha sido trasladado a áreas protegidas. El teniente comandante Williams estudiaba la formación alienígena a través de la pantalla táctica. Almirante. Su posicionamiento sugiere que nunca se han enfrentado a armas cinéticas. No están teniendo en cuenta el tiempo de viaje del proyectil ni las trayectorias balísticas. Morrison camino hacia el centro del puente y miró a la flota alienígena. Las naves enemigas brillaban con energía contenida. SUS escudos creando halos de luz púrpura alrededor de cada nave. Parecían ángeles de la muerte acercándose a través de la oscuridad del espacio. Toda la tripulación. Habla el almirante. Dijo Morrison por el sistema de comunicación de toda la nave. Estamos a punto de enfrentarnos a una fuerza enemiga superior. Tienen mejor tecnología y mayores números. Pero también tienen algo que nosotros no tenemos. Arrogancia. Creen que somos primitivos que no podemos amenazarlos. Demostremos lo equivocados que están.
El Señor de la Guerra Kellic dio la orden de disparar. Demuestran nuestro poder. Apuntan a sus sistemas de propulsión. Los quiero inutilizados pero vivos. La flota crix abrió fuego al unísono. Chorros de plasma sobrecalentado brotaron de sus armas, cruzando el espacio en brillantes arcos de destrucción. Los haces de energía eran hermosos de ver, como relámpagos liquidos danzando en el vacío. El plasma golpeó los escudos deflectores del Liberty con una fuerza tremenda. Las barreras de energía de la nave humana destellaron, y chisportaron al absorber el impacto. Varios rayos de plasma quemaron los escudos debilitados, golpeando directamente el casco blindado del acorazado. El Liberty se estremeció bajo el asalto. Placas de blindage se derritieron, y vaporizaron donde impactaron las armas alienígenas. Equipos de emergencia se apresuraron a celar las brechas del casco mientras los equipos de control de daños combatían incendios por toda la nave. Escudos al 60%, informó Brooks. Brechas en el casco en las cubiertas 7 a 12. Estamos perdiendo atmósfera en la sección C. Morrison sintió la cubierta vibra bajo sus pies mientras la estructura de la nave absorbía el castigo, pero el Liberty había sido construido para este tipo de castigo. Su blindage era de compuestos en capas diseñados para resistir cualquier cosa que la galaxia pudiera lanzar. El Señor de la Guerra Kellic observó los resultados del ataque de su flota con satisfacción. La nave humana estaba danada pero no funcionaba. Perfecto. Ahora se rendirían y suplicarían piedad como todos los demás. Abran un canal a la nave humana, ordinó Kellic. Aceptar la rendición personalmente. Pero antes de que se pudiera establecer la comunicación, el Liberty devolvió el fuego. La Coronel Turner había estado esperando este momento. Disparan todas las baterías de prow. Ordino. Las armas principales del Liberty eran 24 canones de riel montados en la prow de la nave. Cada canon de riel usaba campos magnéticos para acelerar proyectos de tungsteno a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los proyectos eran simples países de metal, pero portaban una energía cinética enorme. Los canones de riel dispararon en secuencia, creando una corriente de proyectos hipersónicos que cruzaron la distancia hasta la flota alienígena en segundos. El Señor de la Guerra Kellic observó el fuego entrant con desprecio. Los proyectos salados eran las armas más primitivas imaginables. Sus escudos los detendrían fácilmente. El primer proyectil de tungsteno impactó en el destructor Crix, lighter a 90.000 kilómetros por segundo. Los escudos de energía de la nave alienígena, diseñados para desviar plasma y armas láser, no ofrecieron resistencia al proyectil salado. El proyectil atravesó el escudo como si no estuviera allí, y golpeó el casco del destructor. El resultado fue catastrófico. La energía cinética del proyectil se convirtió instantáneamente en calor y fuerza explosiva. El casco orgánico del destructor no pudo absorber el impacto. La nave simplemente desapareció en un destello de metal vaporizado y atmósfera escapando. Los ojos compuestos del Señor de la Guerra Kellic se abrieron de par en par por la conmoción. Imposible, susurró. Dos destructores más murieron en los siguientes segundos mientras otros proyectos de riel encontraban sus objetivos. Las naves Crix no tenían blindage del que hablar, dependiendo enormemente de sus escudos de energía para protegerse contra armas cinéticas. Eran tan frágiles como pompas de jabón. Por primera vez en 3.000 años, los guerreros Crix sintieron miedo. Sus escudos supuestamente invencibles eran inútiles contra las armas humanas. Sus hermosas naves estaban muriendo. Y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Todas las naves maniobras evasivas, gritó Kellic. Rompen la formación y atacan.
La formation cuidadosamen planeta esse dissolvio en chaos mientras 50 naves crix esse dispersaban en panico. El plan de battle perfecto del señor de la guerra esse desmorono mientras sus capitans intenaban desesperadamente evitar el devastator fuego del liberty. El almirante Morrison observó a la flota enemiga dispersarse con sombria satisfacción. Apuntan a su nave de mando. Todas las armas. Cadencia de fuego máxima. La batalla había comenzado en serios. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El espacio alrededor del USS Liberty se convirtió en una zona de guerra. 50 naves alienígenas pululaban alrededor del acrosado humano como avispas furiosas, disparando armas de plasma desde todas las direcciones. El Liberty contraatacó con todo lo que tenía, sus armas ardiendo en la oscuridad. La capitana Brooks coordinaba las defensas de la nave desde su estación táctica. Sistemas de defensa de punto en línea, lanzando misiles interceptors para despejar nuestras líneas de tiro. Docenas de pequeños misiles salieron disparados del casco del Liberty. Cada misil llevaba una ojiva nuclear diseñada para destruir proyectiles entrantes y casas enemigos. Explotaron en brillantes destellos, creando muros de radiación y escombros que interrumpieron los patrones de ataque alienígenas. La Coronel Turner trabajaba frenéticamente en su consola de armas. Los cañones de riel principales de la nave continuaban disparando, pero las naves crix dispersas eran más difíciles de alcanzar ahora, cambiando baterías de plasma para cometas cercano, anuncio, cargando torpedos antinave en los tubos 1A. Las armas secundarias del Liberty se activaron. Cañones de plasma diseñados para luchar corta distancia comenzaron a rastrear las naves alienígenas más cercanas. Estas armas utilizaban tecnología alienígena capturada que los ingenieros humanos habían obtenido por ingeniería inversa de encuentros anteriores con especies menores. El comandante Carter obraba milagros en la sección de ingeniería. Los reactores de fusión de la nave funcionaban muy por encima de sus límites normales, pero Carter los mantuvo estables gracias a su pura habilidad y determinación. Desvió energía de los sistemas de soporte vital, la gravedad artificial e incluso las cafeteras para mantener las armas disparando. Ingeniería al puente. La voz de Carter llegó por los altavoces. Les estoy dando todo lo que tengo, almirante, pero no podemos mantener este ritmo para siempre. Los reactores se están sobrecalentando y estamos consumiendo combustible rápidamente. El Liberty se estremeció de nuevo cuando más rayos de plasma encontraron su objetivo. Un impacto directo en el lado de estribor abrió un enorme agujero en el casco. La atmósfera se precipitó al espacio, arrastrando escombros y a tripulantes desafortunados que no pudieron ponerse a salvo a tiempo. El Dr. Kelly coordinaba los equipos de respuesta de emergencia por toda la nave. El personal médico corría por pasillos llenos de humo y chispas, atendiendo a los tripulantes heridos y evacuando las secciones dañadas. Enfermería al puente. Tenemos muchas bajas. 37 muertos, más de 200 heridos. Morrison sintió cada pérdida como un cuchillo en el corazón, pero no podía dejar que la emoción nublara su juicio. El Liberty estaba recibiendo un castigo tremendo, pero también lo estaba repartiendo. 7 naves alienígenas habían sido destruidas, y varias otras mostraban signos de daño. El señor de la guerra, Quedan, estaba aprendiendo a temer por primera vez en su larga vida. Su hermosa flota estaba siendo destrozada por armas que había despreciado como juguetes primitivos. El acorazado humano debería haber sido destruido en cuestión de minutos, pero en cambio, continuaba luchando con obstinada determinación. Subcomandante Sexit, informe de estado, exigió Quedan. La voz de su segundo al mando temblaba de miedo. Señor de la guerra, hemos perdido 9 naves y 6 más están gravemente dañadas. Las armas de la nave humana son diferentes a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos. Nuestros escudos no ofrecen protección contra sus proyectiles sólidos. Los antebrazos de Quedan temblaban de rabia y confusión. ¿Cómo podían las armas cinéticas primitivas ser más efectivas que los avanzados cañones de plasma? Iba en contra de todo lo que los Creeks habían creído sobre la guerra y la tecnología. Concentren todo el fuego en sus sistemas de armas, ordenó Quedan. Si podemos inutilizar sus cañones, aún podremos capturarlos.
20 naves Kriegs enfocaron sus armas de plasma en la sección de proa de Liberty, donde estaban montados los cañones de rear principales. El fuego concentrado derritió el blindaje y destruyó varios puertos de armas, pero la nave humana había sido diseñada con redundancia en mente. Los sistemas de respaldo se activaron y los cañones de rear restantes continuaron disparando. El teniente comandante Williams había estado estudiando los patrones de ataque alienígenas desde su estación de inteligencia. Almirante, creo que he descubierto su debilidad. Sus naves están diseñadas para luchar contra otros usuarios de armas de energía. Maniobran para evitar el fuego de plasma, pero no tienen en cuenta las trayectorias balísticas. Morrison vio la oportunidad de inmediato. Coronel Turner, puede predecir sus patrones de movimiento. Turner sonrió sombríamente. Ya estoy en ello, señor. Estos alienígenas luchan como si estuvieran bailando. Muy bonito, pero predecible. El ordenador de puntería de Liberty comenzó a calcular dónde estarían las naves alienígenas en lugar de dónde estaban. La siguiente salva de cañones de riel alcanzó a 3 naves Kriegs en medio de sus maniobras evasivas. Las naves simplemente se desvanecieron en nubes de metal vaporizado. El señor de la guerra Quedan se dio cuenta de que su flota estaba siendo sistemáticamente destruida por una sola nave humana. Lo impensable estaba sucediendo. Los Kriegs, amos de la galaxia durante 3 milenios, estaban perdiendo contra primitivos engendros de carne con armas toscas. Desesperado, Quedan tomó una decisión fatal. Todas las naves, velocidad de embestida. Los destruiremos por colisión directa. Las naves Kriegs restantes se giraron hacia Liberty, con sus motores a máxima potencia. Si sus armas no podían penetrar las defensas de la nave humana, usarían sus propios cascos como armas. El almirante Morrison había visto esta táctica antes en batallas contra piratas desesperados. Están intentando embestirnos. Maniobras evasivas. Lancen todo lo que tengamos. Los motores de Liberty rugieron, impulsando al imponente acorazado en un giro brusco. Su casco crujió bajo la tensión, pero la nave respondió a las órdenes de su piloto. Al mismo tiempo, todos los sistemas de armas restantes dispararon a la vez. Misiles, rayos de plasma y proyectiles de cañón de riel llenaron el espacio alrededor de Liberty. Una potencia de fuego concentrada destruyó la mayoría de las naves Kriegs que se acercaban antes de que pudieran alcanzar la distancia de embestida. Pero la nave insignia del señor de la guerra Quedan, el filo del vacío, estaba demasiado cerca para detenerla. Morrison observó la nave de mando alienígena precipitarse hacia ellos como un cometa púrpura. Coronel Turner, ¿nos queda alguno de esos torpedos experimentales? 2 torpedos cuánticos en la bahía de armas especiales, respondió Turner. Pero, almirante, nunca los hemos probado en combate real. Dispárelos ambos, ordenó Morrison. Los torpedos cuánticos se lanzaron desde puertos ocultos en el casco de Liberty. Estas armas eran el intento de la humanidad de igualar la tecnología exótica alienígena. Cada torpedo contenía un dispositivo en miniatura que podía crear una singularidad temporal en el impacto. El primer torpedo falló el filo del vacío por unos pocos kilómetros y explotó inofensivamente en el espacio. Pero el segundo torpedo golpeó la nave insignia alienígena directamente en el centro. El generador de singularidad se activó, creando un pequeño agujero negro que duró solo una fracción de segundo. Eso fue suficiente. El filo del vacío implosionó mientras su estructura molecular se desestabilizaba. El señor de la guerra Quedan murió sin entender cómo unos humanos primitivos habían destruido su poderosa flota. Las naves Kriegs restantes huyeron en pánico, con su formación completamente rota. Pero su escape se vio truncado cuando nuevos contactos aparecieron en los sensores de Liberty. Más naves alienígenas estaban llegando, atraídas por las llamadas de auxilio de la flota de Quedan. La capitana Brooks miró su pantalla táctica con creciente preocupación. Almirante, estoy leyendo múltiples contactos nuevos. Firmas de energía diferentes al primer grupo. Una elegante nave plateada apareció en la pantalla principal, seguida por una docena de otras. Estas naves se veían diferentes a las naves Kriegs, más elegantes y refinadas. Detrás de ellas venía un grupo de imponentes naves de guerra verdes con diseños angulares y evidentes puertos de armas. 2 especies diferentes, observó Williams. Las naves plateadas coinciden con las firmas luminari de nuestras bases de datos. Las verdes son probablemente Skarn. El almirante Morrison se enderezó el uniforme y se preparó para enfrentar lo que viniera. El Liberty estaba maltrecho y con poca munición,
pero seguía luchando. A su alrededor, los restos de la flota Kriegs flotaban en el espacio, prueba de que la determinación humana podía superar cualquier obstáculo. La verdadera prueba acababa de empezar. Las naves petitas de los luminari se movían por el espacio como agua que fluye. Sus cascos parecían estar hechos de metal líquido que cambiaba, se transformaba a medida que se acercaban a la zona de batalla. La cantante de flota Aelith comandaba la nave lighter, su conciencia existiendo como energía pura dentro del núcleo cristalino de la nave. Aelith había vivido más de 5.000 años, había visto el agua la queda de innumerables civilizations. Había venido esperando encontrar restos, humanos derrotados. En cambio, encontró al USS Liberty flotando entre los escombros de toda una flota de guerra Kriegs. Era imposible. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a sus sentidos basados en energía. Las naves verdes de los Skarn seguían detrás de la flota luminari. Estas naves estaban construidas para la guerra, con gruesas placas de blindage y enormes baterías de armas. El señor de la batalla Grexov comandaba desde su nave insignia, un acorazado que era incluso más grande que el Liberty. El guerrero reptiliano estaba furioso por la destrucción de sus aliados Kriegs. El almirante Morrison, en el maltrecho puente del Liberty, observaba a los recién legados. Su nave estaba gravemente dañada. Sections enteras estaban abiertas al espacio, las luces de emergencia preparaban por todo el buque. Pero el Liberty seguía luchando. Sus armas restantes ponían a las flotas entrantes. La capitana Brooks estudiaba cuidadosamente las lecturas de los sensors. Almirante, las naves fletidas manchan la distancia parecen estar escaneándonos. Las naves verdes están tomando posiciones agresivas. La voz del comandante Carter, luego a través del donado sistema de comunicación. Almirante, hemos perdido tres de nuestros reactores principales. Puedo dar armas o motors, pero no ambos a plena potencia. Mantenga las armas en línea, ordenó Morrison. Si vamos a caer, nos levaremos a tantos como podemos. El Dr. Kelly informó desde la enfermería. Señor, tenemos más de 400 bajas. Nuestros suministros médicos se están agotando necesitamos evacuar a los heridos a zonas más seguras de la nave. El teniente comandante Williams monitoreaba las comunicaciones alienígenas. Almirante, estoy captando transmissions entre las dos flotas. Parecen estar discutiendo sobre algo. En la nave insignia luminari, la cantante de flota estaba, en efecto, discutiendo con el señor de la batalla Grexov a través de enlaces de comunicación cuántica. El comandante Skarn quería venganza inmediata por los Kriegscados, mientras que Aelith aconsejaba precaución. Estos humanos han demostrado capacidades que no esperábamos. Fluyeron los pensamientos de Aelith hacia Grexov. El señor de la guerra Kellic era uno de nuestros mejores comandantes. Sin embargo, fue derrotado por una sola nave enemiga. Debemos reconsiderar nuestro enfoque. La respuesta de Grexov estaba llena de ira reptiliana. Los Kriegs eran débiles demasiado confiados. Nosotros, los Skarn, tenemos un blindage que puede resistir cualquier arma. El honor exige venganza por nuestros aliados quedos. El honor también exige sabiduría, respondió Aelith. Estos humanos luchan con armas que nunca hemos encontrado. Sus proyectos cinéticos de alguna manera eluden nuestras defensas de energía. Deberíamos intentar la comunicación antes de recurrir a la violencia. Pero Grexov ya había tomado su decisión. El señor de la batalla abrió un canal a la nave humana. Su rostro escamoso apareció en la pantalla principal del Liberty, con ojos amarillos ardiendo de odio. Nave humana, soy el señor de la batalla Grexov del Imperio Skarn. Han destruido a nuestros aliados Kriegs deben pagar por este crimen. Ríndanse inmediatamente o enfrenten el poder de nuestra flota de guerra.
el almirante Morrison al alienígena reptiliano con tranquila determinación. Señor de la batalla, sus aliados nos atacaron sin provocación. Nos defendemos. Si quieren compartir su destino, son bienvenidos a intentarlo. Grexoff Sisio de IRA. Te atreves a amenazar los scarn? Hemos conquistado mil mundos. Nuestro blindage es impenetrable. Nuestras armas imparables. Aprenderás el precio de desafiar al consejo. La flota scarn avanzo. Sus armas cargados con energía mortal. A diferencia de los cricks, estas naves estaban construidas como fortalezas. Sus cascos estaban cubiertos con capas de blindage ablativo, diseñado para absorber un castigo tremendo. La coronel Turner estudió las naves enemigas que se acercaban. Almirante, estos son diferentes. Tienen blindage real, no solo escudos de energía. Va a ser mucho más difícil atravesarlo. Morrison asintió sombriamente. Entonces tendremos que golpearlos más fuerte. Carguen nuestros últimos torpedos quánticos. Apunten a su nave insignia. La batalla comenzó de nuevo cuando las naves scarn abrieron fuego. Sus canones de plasma eran más potentes que las armas cricks, enviando chorros de gas sobrecalentado hacia el Liberty. Los escudos restantes de la nave humana destellaron y colapsaron bajo el intenso bombardeo. Pero el Liberty contraatacó con lo que liquidaba. Sus canones de riel martillaban el blindage scarn, enviando chispas y fragmentos de metal girando por el espacio. Los torpedos quánticos impactaron en la nave insignia de Grexoff, creando breves singularidades que abrieron enormes agujeros en las gruesas placas de blindage. El señor de la batalla observó en shock como su nave supuestamente invencible comenzaba a doblarse y grietarse. Imposible. Nuestro blindage nunca ha sido penetrado. La flota scarn prisionó su ataque, pero sus tácticas rígidas los convirtieron en blancos predecibles. La tripulación del Liberty había aprendido lecciones valiosas de la lucha con los cricks. Anticiparon los movimientos alienígenas y colocaron sus disparos donde estarían las naves enemigas, no donde estaban. Uno por uno, los buques scarn cayeron ante las armas humanas. Su blindage era fuerte, pero no lo suficiente como para detener proyectiles que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los torpedos quánticos creaban distorsiones espacio-temporales localizadas que ninguna cantidad de blindage podía resistir. El señor de la batalla Grexoff murió cuando su nave insignia explotó, levandándose consigo a la mitad de su flota. Las naves scarn restantes giraron en pánico, incapaces de comprender cómo sus poderosas máquinas de guerra habían sido derrotadas por una sola nave humana danada. La cantante de flota élite había observado ambas batallas con creciente asombro. Los humanos habían destruido ahora dos flotas separadas del consejo usando armas y tácticas que parecían primitivas pero eran devastadoramente efectivas. Tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. La nave insignia luminari se acercó lentamente al Liberty. Sus armas se apagaron. La imagen de élite apareció en la pantalla de comunicación de la nave humana como un patrón cambiante de luz y energía. Almirante Morrison, dijo, su voz como campanilas musicales. Soy la cantante de flota élite del colectivo luminari. No vengo como una enemiga, sino como alguien que reconoce la fuerza y la sabiduría cuando las vi. Morrison se sorprendió por el acercamiento pacífico. ¿Qué quiere cantante de flota? Hablar, respondió Elith. Su especie ha logrado algo notable hoy. Han destrozado la creencia del consejo en su propia invencibilidad. La galaxia nunca volverá a ser la misma. La noticia de la victoria del Liberty se extendió a través de las redes de comunicación cuántica más rápido que la propia luz. En 100 mundos, las especies que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo comenzaron a suceder
sobre los humanos que se habían enfrentado a los antiguos poderes y habían ganado. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia, pero su unidad estaba rota. Algunos miembros pedían una represalia masiva contra la humanidad. Otros, como los Luminari, abogaban por la negociación y el compromiso. Los debates se prolongaron durante días mientras la galaxia observaba y esperaba. En la Tierra, la presidenta Helen Martínez recibió el informe del almirante Morrison y inmediatamente lo autorizó a negociar desde una posición de fuerza. Despachó la segunda flota bajo el mando del almirante Tony Rodríguez como respaldo, mientras ordenaba la construcción de una docena más de acuerdos de la clase Liberty. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado. La humanidad emergió de su rincón aislado del espacio, no como suplicantes o víctimas, sino como iguales que se habían ganado su lugar a través del coraje y la determinación. El almirante Morrison se encontró nombrado como el primer embajador galáctico de la humanidad. La capitana Brooks tomó el mando del Liberty, que se convirtió en la nave insignia de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica de la Tierra. El comandante Carter lideró el esfuerzo para estudiar la tecnología alienígena capturada mientras compartía las innovaciones humanas con sus nuevos aliados. 6 meses después, representantes de docenas de especies se reunieron en una estación espacial neutral para establecer una nueva federación galáctica. La era de dominación del antiguo Consejo había terminado. En su lugar, surgió un nuevo orden basado en la igualdad y el respeto mutuo. El USS Liberty, con cicatrices pero orgulloso, patrulaba las rutas espaciales como un símbolo de la determinación humana. Su victoria había demostrado que el coraje y el ingenio podían superar cualquier obstáculo. La era de la expansión humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.